Wetso madume Dikgang ke tsa BOTSWANA television PHIRIMANENG ya la bobedi re gasa ka tlhamalalo go tswa toropokgolo Gaborone mme ntse di go kopanya le nna Benson Puthego mako re ditibolegela ka go leba ditlhogo. Puso e mo lenaneong la go rarabolola seemo sa ditsela go ralala lefatshe leno. Mafatshe a BOTSWANA le Lesotho a tsweletse ka go tswa ka maano a go tiisa papadisano fa gare ga one. Motshameki wa pele wa kgwele ya dinao kwa Aforika Borwa wa Bafana Macfish a gatelela botlhokwa jwa barotloetsi go ka oka kgatlhego mo leaking ya BOTSWANA Premier. Wetso yo a randolang ka puo ya diatla ke ene Boinelo Ntshole mme ga re tsena mo dikganyeng. Puso e mo lenaneong la go itebaganya le go rarabolola seemo sa ditsela go ralala lefatshe leno se tlhalositswe ke Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a ka ya fa ditsela ka bontsi di tla agiwa fa tse dingwe di tla shagadiwa mo ngwageng ono wa madi go di baya mo maemong a siameng. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o buile se jaaka na rola pego ya seemo sa setšhaba maabane Monica Setswaela ka pego. Pego ya Chartered Institute of Logistics and Transport e tlhalosa fa seemo sa siamang sa ditsela mo lefatsheng leno e le nngwe ya dintlha tse di ka kgoreletsang dithabololo, metsamao ya dithoto le matshelo a batho. Ka jalo tshwetso e ya puso ya go aga ditsela tse dišwa go rala lefatshe leno e tla thusa go tsibogela dikgwetlho tseo. The construction of the following roads is ongoing, namely Tsesebe Mosojane Masunga Road, 51.2 kilometers, together with access roads to Masukwani, Kharipole, Mulambakwena, Mapoka, and Letsolatebe villages. These are expected to be completed in December 2023. In addition, the construction of Mandunyane Shashemoke Borolon Chadibe Matangwane Mukoba Natale Road, 84 kilometers, has commenced and is expected to be completed in June 2025. Tsela ya A3 e tswang kgakala e itemogela dikotsi yone e tla agiwa selekanyo sa 200 kilometers go simolola kwa Francistown go fitlha kwa Nata. The following roads will be reconstructed. Francistown Nata, 200 kilometers. Nata Pandamatenga Road, 64 kilometers. Nata Gweta, 100 kilometers. The Maung Sihitwa Tumehembo, 149 kilometers. Mogoritsani Mogobane Mankodi, 27 kilometers. Palape Martins Drift Road, 111 kilometers. As we reconstruct and maintain our roads, we have committed to develop new link roads. The following roads will be designed and constructed. Good Hope, Khoro, Khatwani, 14 kilometers. The new access road totaling 58 kilometers in the Good Hope district and covering Rakuna, Tsau, Sheep Farm and Maloko Khanyane Road link, 21 kilometers. Ereka mafatshe a kgaolo ya Afrika jaanong a itamile go dira papadisano mmogo ka tumalano ya AFCTA go thabolola ditsela ke ntlha ya botlhokwa ka jana go tla thusa gore a tege mo go se. Monica Setswaela, BOTSWANA television, Gaborone. Mme ga re tswelela go tlhalosiwa gape gore puso e tla atolosa tiriso ya maranyane a e-services go tokagatsa ditirelo tsa yone. Fa rola molaetsa wa tekodiso ya setšhaba maabane Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o supile fa e tare pele ga ngwaga o tlang o wela puso e be simolola go ntsha ditirelo di feta 200 ka maranyane a e-services. A tlhalosa fa seo se tla thusa lefatshe leno go fitlhelela toro ya lone ya go nna le itsholelo e ikaegileng ka dikitso. Ke ikantse Khumalo ka pego.
Lefatshe la Botswana fela jaaka mafatshe a mangwe gangwe le gape le sekaseka ditsamaiso tsa lone tsa go ntsha ditirelo e le tsela ya go tokafatsa bodirelapuso. Dingwe tsa tsone ke tiriso ya maranyane gore go nne motlhofo go phatlalatsa ditirelo tsa yone. E tla re mo bogaufing setšhaba se simolola go dirisa maranyane go ikopela ditirelo di akaretsa go dira karata ya omang, pasa, teseletso ya go kgweetsa le tse dingwe. The process commences with onboarding of citizens by self-registration and walk-ins to selected government service centers. An additional 130 services are targeted for completion by September 2024. Citizens will be able to apply online for national identification cards, umang, passports, social benefit grants, driver's licenses, livestock sales clearance, motor vehicle clearance, application for firearms, and vehicle registration, among others. Puso e seretse fa thoko 100 million pulam go dira maranyane a tiro e go tlhalosiwang fa e tla abelwa dikgwebo tsa banana e le tsela nngwe ya go tlhabolola matshelo a bone. 15 citizen-owned companies belonging to the youth at a total value of 60 million pula in 2022, 100 million pula in 2023, and expecting yet another 100 million pula in 2024 have been contracted for the development of e-services, and this has created high-tech, high-earning jobs. I am pleased that the micro-enterprises in the informal sector are now able to participate more efficiently and productively using the digital platforms. Mangwe maphata a tla ntshang ditirelo tsa maranyana e-services ke a botsogo, kgwebo le la thuto. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Mookamedi wa lekalana la Source Children's Village mo Botswana re Motshwari Kitso o gwetlile setšhaba go tsenya letsogo mo kgodisong ya bana ba Source. O buile se kwa Francistown kwa moletong wa dijo tsa maitseboa o neng o rulaganyeditswe go kokoanyetsa lekalana la SOS madi. SOS ke lekalana le le ikemetseng ka nosi le maikemisetso a lone e leng go neela bana ba ba tlhokileng lesego la go golela mo malapeng a ba tsholetsweng mo go one sebaka sa go golela mo tikologong jaanong e siameng. Faith Ditete wa bega. Ba SOS Children's Village ba sekasekile melao ya bone go netefatsa gore kgwediso ya bana ba ba ka ga tlase ga tlhokomelo ya bone e tshwana hela le ha ba le ko malapeng a bone. Go dipharologano ha bana ba setse ba loga go tsena mo setšhabeng. SOS has heeded the call. There's now a big shift in terms of care, where we have embraced the notion of the integrated family care. Effectively, we are integrating our own SOS families in the community. They've been living in our villages. We are taking them out as they are as families, together with their caregivers, and taking them to the general society. They have this setup of now taking out the kids from that SOS village that we all know, to take them to the society, to take them to the community, so that they live with the community and be part of the community, so that they are not labeled SOS kids. But that comes with challenges, ladies and gentlemen. For them to be able to achieve that, they need to pay rent, because already they don't have the houses. They need to pay rent, they need to buy these kids food, they need to buy them uniform. These kids need to be part of the society, they need to live with the society. Puso ya kgoletswe go gagamatsa melao e sireletsang bana. I wish to pause and applaud the government for giving child protection issues the highest attention it deserves. Not meaning to sound ungrateful for the above-noted efforts, unfortunately, very little is said about child placement institutions. Week in and out, we receive and we hear cases of child abuses around the country. Where do these children in need of protection go to, because we have few safe havens or institutions in this country?
I'm glad the offices of the Mayor and the District Commissioner are here with us tonight. Ladies and gentlemen, it's a fact. Francistown is being developed by child protection issues. Not forgetting that as festive season is about to start, we will soon be dealing with influx of children and trafficking cases. As usual, we are going to be depending on SOS Francistown for shelter and these kids. Ladies and gentlemen, as citizens, we have successfully advocated for the children's criminal justice system to go a halt. We now have a friendly child police station in Francistown. A lot of pressure has been applied towards having the 15 children's courts, and last week the government assured us that we will soon have them in place. Ladies and gentlemen, whilst the momentum is at its highest, for those who have the voices, may we use them to advocate for funds and resources to be availed for more SOS safe havens for our children. Morago ga gore lehatshe leno le ruruhadiwe go nna la itsholelo e hagare le thuso tsa madi tse di neng di akolwa ke ba SOS Children's Village mono gae go tswa go go la mahatshehatse di ne tsa emisiwa go lebile gore lehatshe leno jaanong le na le bokgoni jwa go thusa ka madi. Faith Ditete, BTV News, Francistown. Kosia PHIRIMANENG ko kgaolong ya morolong re a ba kwe phethu a re bogodu jwa leruo le le botlana bo tshwenya hela thata mo motseng wa gagwe a re go lebega fa banni ba motse segolo jang banana ba na le seabe se se tona ka jana ba dirisana le magodu go reka le go rekisa leruo la bogodu. Khosi o buile seo mo putegong ya kgotla bosheng Pel Pudhudu Kapego. Bangwe ba banni ba motse wa PHIRIMANENG go tlhalosiwa fa ba amega mo dikganyeng tsa bogodu jwa leruo le dikgang tsa go tlola molelwane mo go seng ka fa molaong. Go tlhalosiwa fa go na le theko le thekiso ya leruo la bogodu fa gare ga molelwane wa lefatshe leno le la Aforika Borwa. Le fa go ntse jalo go tlhalosiwa fa dikgang tsa mothale o di tlisetsa barui mo ikgwebedung ka ba sa latlhegelwe ke leruo ntateng ya bogodu fela ka leruo la bone gape le mo diphatseng tsa go tsenwa ke malwetse. Me ke re ba gaetsho go tswa ka ko sepodising maiteko a teng ba gaetsho a ke tsang gore le lona la bona a ebile la buile ka gore gompieko ebile re na le ba ga rona ba SSG ka kwano ka gone ditlhaelo tse re neng re bona gore ra tlhaela mme ga hela go tse re tshwetswa gore ba tsamaele ka kono le bone ba tle ba thuse mme go eta go nna botoka e re ga re tsa gore go botoka ba re itei ke sone seemo se se leng teng gore ke ha kae kwa Mabule mosadi mogolo wa Modimo e rile a tsoga a itlhala lesaka le sena sepe a ke tsora tsa PHIRIMANENG di sa le teng di ile maiteko a puso go leka gona gore re tsholetsane mme ke batla go lora ke re ba rolong ke re a lo ska lo helela ke tshepo ska la tsena ke boitlhobogo so sa go telle godu kore ha ro le potaka ha mano ke ya la go potaka ba sepodisi le bone ga se gore ga banne ba leka. Barui ba motse ba tlhalosa fa bogodu jo bo tsweletse ka go golela pele ka leterata e kgaoganya molelwane wa mafatshe o mabedi e se mo seemong se se siameng. Kgwetlho e tona e le yone ya terata molelwane e leng gore di phatlha leruo le tswa gongwe le gongwe hela le lengwe leruo ba ga etshwara re tsa gore le utsulo di tlhela ile gore nya ke le tlodileng yala le tlolela ka kwa mme le lengwe le utswa le gone ka kwa le itlodiseditse ka kwa mme le hele le tsewa le setse le gone ka kwa ke tle ha mo leta go tla go apha dikgomo mo terateng le ha go tswa terata go sena terata tsa ka kwa di tsena ka kwano tsa ka kwano di a ka kwa ya no di a re palela gore tota sa rona re lemoga ka malengana mme
dingwe tsa rona re di hapaka kwa re di lere ka kwano la ha di tswa di re sia. Batswana ba rotloeditswe go tlhokomela leruo la bone ka lelong le le ka ba thusang go tokafatsa matshelo a bone le gone go tlhabololwa itshulelo ya lefatshe leno. Paul Puduhudu, BTV News. Re Tshepiso Dodo wa Mababe ga mmogo le Meshele Nyama wa Somelo ke bone ba fenyi ba ngwaga o ba kgaolo ya bokone bophirima ba kgaitsano ya bommabontle le borrabontle ya RDP Fashion Show. Bobedi jo jaanong bo tla bereka ka natla go ipaakanyetsa kgaitsano ya makgaolakgang a bo lesome a mmabontle o e tla bong e tshwere mo notoropokgolo ga borone kgwedi eno ya fifing e le 25 makore utlwa mpho a rona. Ka maikaelo a go tswelela gore bolatalente le bontle ngwaga o kgaisano e kgonne go ngwa ka mmabontle le borrabontle ba le 20 go tswa mo metseng e kgakala le tlamelo ya Khwae, Mababe, Phuduhudu le Somelo. Ba itesana borathana go bona o tla emelang kgaolo ya bokone bophirima go makgaolakgang a kwa Gaborone go supa go itshepa go araba diputso ka botswapelo ga mmogo le go tsaya taolo ya serala go ne ga fa baatlhodi sebaka sa go tlhopha Re Tshepiso Dodo le Meshele Nyama korone ya Mr and Mrs RADP Northwest mme ba tswa jalo ka 5,000 pula mongwe le mongwe mo letlhakoreng la borre bobedi jwa makawana go tswa Khwae ka mogela ga le boifi le William ga le bonwi ba tswa maemong a bobedi la boraro mo Mr RADP Fashion Show. Pel Masalela wa Phuduhudu le Tswelelo Molepo wa Somelo bone ba phamotse maemo a bobedi le boraro mo letlhakoreng la Miss RADP ba tswa ka 3,000 pula le 2,000 pula ka tatalano eo. Ke ikutlwa ke le mototo ka gore ke winne Mr RADP ke tsa ke re ke tla tswelela ko pele ntse ke dira botoka gape ke kgotsile ke re o nkgomoditse o biditswe ke no inspirerile gore ke tsenele RADP ke no wa 2018 o winne RADP ka 2018 nna ke ipaakantse ke tsa re le kwa America nka ya teana ke ready for sengwe le sengwe morena. I am so excited to win Miss RADP 2023. It was like my wish to win. I achieved my goals and I'm so proud of myself that I believed in myself, and I encourage youth out there that they should work hard until they achieve their goals. Makalana a ikemetseng a go ithoga go thusa puso mo lenaneong la go tlhabolola matshelo a Batswana ba ba kgakala le ditamelo. Ke eletsa go akgola goromente wa Botswana mo maitekong a one wa go rotloetsa bana ba rona ba ba tswang mo dikgaolong tse e leng gore di kgakala le ditlamelo. Ke maiteko a e leng gore re tshwanetse gore re a lemoge. Go botlhokwa gore re le dikompone tse di ikemetseng ka nosi re tsenye lebogo mme re bone gore Mr and Miss RADP re ka di thusa yang gore di nne ditona go heta ya ka re di bona gompieno. Ke selo se e leng gore re le puso re le kgaolo re tshwanetse ra se kopanela ka maikaelelo a go isa ditamelo tse di harologaneng go dikgaolong tsone tse di kileng ra borre ke tsa tenyana teng. But the objective and services under RADP, provision of development infrastructure like schools, roads and health services. Kgaolo ya bokone bophirima e setse e kile ya kgona go gapa maemo a ntlha mo dikgaisanong tse ka dingwaga tsa 2013, 2017, 2018 le ngwagola ka 2022. Mpho Aron, BTV News, Maun. Go boa go tlhalosiwa jalo gore mafatshe a Botswana le Lesotho a tsweletse ka go tswa ka maano a go tiisa papadisano fa gare ga one. Lekgotla la Business Botswana le ne le tshwere phuthego le la Lesotho Chamber of Commerce and Industry go buisana ka ditsela tse di ka dirwang go tlhomamisa gore theko le thekiso ya dithoto le ditirelo magareng ga mafatshe a mabedi ya tokafala. Fa buang ko phuthegong eo mogolwane kwa lephateng la papadi le madirelo Dr. Joel Senso a re lekalana la Business Botswana le na le seabe se segolo mo go godiseng itsholelo ya lefatshe leno a tlatsa ka gore le dira gotlhe mo go tlhokagalang go tlhomamisa gore mohama wa kgwebo wa gola. Terry Makweng wa bega. Lefatshe la Botswana le tsweletse ka go dira gothe mo go tlhokafalang go bulela papadisano le kgwebo fa gare ga lone le mafatshe a mangwe. Lekgotla la kgwebo la kwa Lesotho la Lesotho Chamber of Commerce and Industry le dumela gore lefatshe la Botswana le na le melawana le ditsetana tse di berekela mohama wa kgwebo mme ebile le ka tsaya malebela. Botswana is a shining beacon that we shall aspire to, that we all aspire to emulate. Botswana has enjoyed political stability for the longest time. Botswana has seen their economy grow by leaps and bounds.
Their infrastructure has developed drastically. Botswana have firm policies that work for them. Botswana do not mince their words. However, Botswana is put first before any other race. Maitamo a lekgotla la Business Botswana mo nakong eno ke go tiisa mohama o ikemetseng gore bagwebi ba dirise sebaka se ba se filweng mo kgaolong eno ya Afrika go godisa dikgwebo tsa bone. We want to make sure that we give our own people, our own companies, the opportunities and platforms to cross-trade, for intertrade, to take advantage of the Africa Continental Trade Agreements, to take advantage of the European trade agreements, partnership agreements that are in place, to take opportunity of AGOA. Business Botswana works in partnership with government to develop the country, and we are aspiring for a private sector-led economy. Ladies and gentlemen, Business Botswana has been working diligently to create a conducive environment for business and to support the growth of member organizations in Bagwebi mo mafatsheng a mabedi a ba ne ba rotloediwa go dirisa sebaka sa ba se fiwang ke ditumalano di tshwana le tsa AFTCA le AGOA go godisa dikgwebo tsa bone. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Me wetso ha ile gona tsuwang se gona sa ditshwantsho di kgang ke tsa Botswana Television mo tsatsing la bobedi ka nako jalo ya bosupa re tswelela mo kamedi wa company ya Market Players mme ka tego mokgaiti a re ba ikemiseditse go thusa go godisa dikgwebo gore di nne le seabe se se bonalang mo kgolong ya itswelelo ya lefatshe leno mme mokgaiti a re dikgwebo tsa lefatshe leno di ka gola thata fa di ka fiwa sebaka sa go ithuta le go kwatabolotsa dikitso le boitsanape mo dikgwebong tsa mafatshe a mangwe tse di setseng di godile mo go bonalang buile se kwa tuto puisanong e neng e tsene ke dikgwebo tse di potana le tse di fagare tsa mo kgaolong ya Afrika mono toropokgolo Gaborone pego ka botlalo ka Refilwe Motube. Dikgwebo tse di potlana le tse di fa gare ke mokotla wa itsholo ya mafatshe ka go farologana ka di tlhamela batho ditiro ka dipalo tse di kwa godimo mme mokgwethi a re dikgwebo tse di tshwanetse tsa pepetlediwa tsa botsa fiwa ke monnokeng le dikitso tse di maleba tse di tla ithusang gore di itshetlele di tsamaiswe ka tsela e lolameng tipo di kgone go nna le seabe se se bonalang mo kgolong ya itsholelo ya lefatshe. We do entrepreneurship support for youth and women in Africa. We are based at the University of Botswana, where we've got an entrepreneurship hub that offers co-working facilities and meeting rooms free of charge to youth and women entrepreneurs. Today we had Coffee with Market Players. The intention of Coffee with Market Players is bring together the entrepreneurship and innovation ecosystem and really harness networking platforms. And I think as an entrepreneur community, we need to come together, empower each other so that we can move humanity forward. And this was one of those events that I think needs to happen continuously so that we can improve and grow as an entrepreneur community in Botswana. Go tsweledisa maitlamo a bone a go godisa dikgwebo mo lefatsheng leno ba Market Players ba ikalla go alosa bagwebi ba ba botlana ba ka tshwara sekete le gone go thusa dikgwebo ka ditlamelo tsa le diofisi ka ngwaga wa 2025. The most important thing that I see happening, which is what we advocate for, is for such spaces where entrepreneurs can collaborate, because collaborating and networking means that the assumptions that they have about themselves or each other, they now start to deal with each other from a perspective of understanding each other's businesses. We find that a lot of entrepreneurs are not collaborating as much as they should, therefore they miss out on opportunities to take on bigger projects. Ba Market Players a ba itlamile go thusa dikgwebo ka go farologana mo kgaolong ya Afrika go nna le botsalano jo bo tla difang sebaka sa go ithuta mo go tse dingwe. Refilwe Motube, Botswana Television, Gaborone. Setšhaba se rotloediwa go itshidila mmele ka seo se lemogilwe e le nngwe tsela ya go hema malwetse a sa tshelanweng a dipalo tsa one di golang mo lefatsheng leno. Tona wa lephata la banana bo metshameko le ngwao ebile le mo palamente o mogoditšane Re Tumiso Rakgare o buile se jaaka ba mokgatlo wa bomme wa Segotšamolelo Society ba ne ba tshwere mogwanto o maikelelo a one e ne le go rotloetsa itshidilo mmele Pel Pudhudu ka pego. Mokgatlo wa Segotšamolelo Society o rulagantse mogwanto go rotloetsa bomme ba bagolwane go itshidila mmele
ka ditshekatsheko di supa e le bone ba ba tshabelelwang ke malwetse a sa tshelwaneng. Se re tshwanetse ra ikamanya le sone, se re tshwanetse ra tlhaloganya gore re dikoloti ha tabogile le go lwantsha malwetse a harologaneng. Se sa mohemboroko ke malwetse ga ta bidiwa di NCD, non-communicable diseases, ke malwetse a sa tshelwaneng. Mme malwetse one a dipatlisiso di supa gore le baitsanape ba supa gore re ka koba ha re itshidila mmele kgapetsa-kgapetsa. Wana na mpana ke la ha motho a garagadi ke motho o ke ratang itshidilo mmele thata. Ke ne ke bolela tona wa me wa itsile ene ke motho e leng gore puso e tswa kgakala le phatala gore dikoloti le gakolla gore batsana malwetse a sa tshalwane ke ona bolang batsadi ka lebelo le le utlwisang botlhoko. Yaanong ke batla gore ke le rotloetse ha nna ke le motho tsa kgosi ka ne ka tsa boikarabelo jo gore ke itshidile mmele moma ga dula me go ka lo bolelela gore mo malatsing a le mararo mo biking ke taboga selekanyo sa 5 kilometers. Ke ta dira mothalanyana hela ba bona o simologile ha le tlhakeng ka 2006 ha o tlhamiwa ke bomme ba ba tsamaileng ba re tlogetse ka mabaka a COVID. Mokgatho wa go tsa mo lelo hela jaaka ke sa tswa go supa o ne wa amiwa ke COVID. Re emeletse botsadi ke ha re simolotse ha re riana. Mokgatlo wa Shego tša molelo o rotloetsa mowa wa go itirela le go ipelega, sengwe se puso e se gatelelang thata mo Batswaneng. Re le Batswana re amana thata le mahatsha a bapileng le rona. Go ka itumedisa go utlwa ko Namibia segotša teng. Go ka itumedisa mo mahatsheng a re bapile le ka gore gape a ke re tla re bua dipuo tse di amanang go ka gore re bapile re le ha kae. Segotša teng go te segotša se tswa go letlhakeng. Go lo mo ke sengwe se le ka ipelang ka sone go heta. Puso e dirisa madimadi go alafa malwetse a sa tshelwaneng a go tlhalosiwang a hemia motlhofo ka go itshidila mmele le go ja dijo tse di siameng. Paul Puduhudu, BTV News, Dikgang. Mopalamente wa Takatokwane Refriction Luwe wa kgotsa maiteko a company ya Orange Botswana a go atametsa ditirelo di tshwana le go kwadisa ga dikarata tsa Orange mo maranyaneng ile KYC le ditirelo di tshwana Orange Money kwa Botswaneng. Mopalamente Luwe o buile seo bošeng kwa letsholong la go thusa banni ba motse wa Kekenye mo kgaolong ya Kweneng ka ditirelo tse Orange Botswana e di fang setšhaba di akaretsa go amogela le go romela madi bonolo. Lizzy Class Kapego. Motse wa Kekenye o dikilometara di le 180 go tswa mo motseng wa Lethakeng. Se ka bosone ya boele sekgoreletsi mo baneng ba motse o ka jana ba tlamega go latela ditlamelo tsa Orange di tshwana le Orange Money le go kwadisiwa ga dikarata tsa Orange mo maranyaneng kwa motseng wa Lethakeng. Maiteko a company ya Orange Botswana a go ba tumeletsa ditamelo ke selo se se rotloediwang thata ka jana ba nile bone ba tla ikutlwa ba tshwana le Botswana mongwe le mongwe ka le bone ba tla nna le sebaka sa go akwala ditirelo gaufi. Ke tshwanelo ya Motswana mongwe le mongwe gore go sena mo go tweng rona re kgakala le ditlamelo. Mafaratlhatlha a kgone gore latela ha re lenang teng ha re leng teng re kgone go a dirisa ya ka mongwe le mongwe kgonang go a dirisa le ba ba go ditoropo. Gore ba gaetso ditaole tse re disang tse ke tsa lona le se ka la re nyaka gore go dira kompone ya Orange ke a gomelela mo go bone nya re go ithagolola wena. E ne re go le pele company ya Orange ya go kelela marenyana ditlhaeletsano a 4G mo motseng o ka maikelelo a gore ba nile bone ba nne le sebaka sa go akwala tiriso ya maranyane fela jaaka kwa metseng e mengwe. Maranyana a tang a re golaganya le diseletsoti tse di tshwereng a ke se dilame a ke he kana ke he maranyane ba gaetso a ra diriseng ka tsela e siame. Maranyane ke le maole le ntlhapedi a siame ga a siama mme gantsi go laola modirisi ona itshiametse hela go laolo ya dirisang gore a wa dirisa ka ga go tshwanetseng ka teng. Ha maranyane a re ka dirisa ka ga go tshwanetseng ka teng a ta re solegela molemo mme ha re ka go a dirisa ka tsela e jaanong e seng yone a gore tsenya ka ditoronko a go kgaoganya motse wa Kekenye
a gore phatalatsa mme moono le maikaelo a maranyane e ne se gore phatalatsa e ne e le gore aga le gore direla gore ditlamelo tsa rona di nne motho go di dira kana borreluwe ga ba le ko parlamente malatsing ya gasiwa mo televisioneng ya gasiwa mo mafaratlhatlheng mme ga o sena television kana yanong o tsweletse mme ga o na le one founu yane kana ya screen se senyenyane yana sa gore o ka kgona go tshwara maranyane wa lebelela parlamente maranyane ao yanong a tsile mo go lona gompieko gore yanong e ra parlamente e gasiwa o tsene mo pageng ele ya Botswana government le yena a kgone go lebelela o ska utlwa le ba ba hitileng ka tsela gore kana go a be go ne gotwe go sa le fo company ene a bela banni bangwe ba motse ba ba tlhokileng lesego mo phitholana ya dijo le tanka ya metsi e tla thusang go anamisa ka santse le kgwetho mo motseng o Lizzy Class BTV News Kekenye mare leke jalo go di konatella ene yare mo mafelong a beke ba kereke ya Calvary Apostolic Church ba bela ba ba tlhokileng lesego ga mmogo le baithuti ba sekolo sa Ikageng kwa motseng wa metsi motlhabe dijo melora le ditlolo tsa madi a ka lopang 10,000 pula fa magala dimpho tseo Kgosi Rafael Mipi wa metsi motlhabe wa kgoletsa ba kereke ya Calvary e go bo ba bone go tshwanela gore ba thuse bao ba ba tlhokileng lesego bokamoso khutsafalo wa bega kereke ena le seabe se segolo mo go bopeng setho sa maloko a yone se se amogelesega mo setšhabeng ka jalo e thusa puso go lwantsha masule a a farologaneng a lebaneng lefatshe ba kereke ya Calvary Apostolic ba dira jalo morago ga go lemoga letlhoko la banni bangwe ba motse wa metsi motlhabe ba bo ba abela dimpho tse di tla ba thusang go tlhabolola matshelo a bone se se tlhotlheleditswe ke nngwe ya masego a tebelopele ya 2036 e gwetlhang kakaretso ya botlhe le tekatekano ya botlhe ke maiteko a matona thata ga kereke ile ya bona go tshwanela ke gore e thuse bao ba ba dikobo di magetleng kana bao ba ba lebaganeng ke go thusiwa mme tse tsotlhe batsadi re di lebisa thata ko moreneng re le kereke bagetso re bone go tshwanela go tswala ko ntle ga motse go a go ikopanya le batho ba ba tshwanang le batsadi ba rona ba ba setse ba phuthegile teng ga yaka ba phuthegile jaana gore sepe se re nang le sone re tla go sa amogana le bone mme ke tsaya gore thulaganyo ena kgosi yaka ga se thulaganyo ya ntlha go nna ebile a sa amogela go nna ke thulaganyo ya tshimologo go nna e ntsana re ikaeletse gore le Calvary ngwaga le ngwaga re bitse kgang e ntseng jang kereke eo e ne ya kgolelwa seabe sa yone mo go thuseng go tsosolosa seriti sa ba ba tlhokileng lesego le go godisa itsholelo bona sepe se se nkoagatsang yaka tshupo ya lerato ga ke gakologelwe ke lwa ke lela ke gakologelwa hela ke bontshiwa lerato ke gone o ka bona dikeledi tsami gompie ko bagaetso le ntshentse bontle ke ne ke re ke tseye sebaka se bagaetso ke leboge ka ha le dirileng ka teng le se dirileng bagaetso ke se lebogile thata ke go supa tota gore le na le seabe mo the economy le na le seabe mo kgolong ya lehatshe yaanong a re tsweleleng jalo bagaetso dikereke tse dingwe di ne tsa go ithuta go tsaya malebela mo go ya Calvary mme ba tsenye letsogo ba tshwaragang dipuso go isa lefatshe leno pele bokamoso khutsafalo BTV News metsi motlhabe wetsoretsana mo go tsa metshameko morwarre Thato Kgosimore o malala a laotswe morwarre ke eme sentle right so luteng wai ke go utlwa pula hai ga e se komakoma o utlwa le rona re ruma re nyamme gore re tla di ka ro bile letsogo erra go botlhokwa thank you tsa metshameko tsa Botswana tonight tla go wena ka Thato Kgosimore madume le gotla la Botswana Netball Association le tsweleditse lenyalo la bone le khampani ya moepo ya Lukhara Botswana mo go tlhabololeng motshameko wa netball mo lefatsheng leno mosong ono bobedi jo bo supile tomagano e kwa moletlong wa go ribolola thotloetso ya 300,000 pula go tswa kwa Lukhara Botswana a tla bonga dirisiwa go tsamaisa liki ya lekgotla la bona e solofetseng go simolola ngwaga o tlang mo kgweding ya Firikgong le diapoloko o na le ko Lekgotla la Botswana Netball Association le khamphani ya moepo ya Lukhara Botswana di simolotse botsalano jwa bone ngwaga o fetileng ka maikaelelo a go tsosolosa motshameko o moraga go sokola go bona barotloetsi ka lobaka fa rula semmuso thotloetso eo ya 300,000 pula mookamedi wa Lukhara Botswana a re thotloetso eo ke nngwe ya maiteko a bone ya go ka ema metshameko nokeng
go ba fokoletsa dikgwetlho tsa madi mo go tsa tlhabololo metshameko. We want to continue bringing to Botswana sustainably, whether it be to the communities, generational wealth in the communities, or to the sporting fraternity. That's why we're here today, right? We believe that this contribution will ease the strains and burdens that you might be facing, and we hope that it takes you a long way. Moeteledipele wa bona Malebo Raditading Kgakile o gateletse gore tomagano ya motlhale o e dira go le gontsi mo motshamekong wa bone segolo jang mo nakong eno metshameko ka bontsi e santse e sokola go ka bona ba rotloetse. We need more, but this is what we can afford at this time. And no matter how little or what people believe is little, to us is millions because we don't have. And with that, our athletes will be kept in the field of play, and that is what is important. And I would just want to mention that through your contribution, we saw our team performing to their best at the Asia Cup last year and moving 7 steps up in the world ranking. And we accord that to UNICEF and Lukara team, because without league games, athletes become lost because they don't have anywhere where they can be able to exercise or to develop their talent better. We really like to see the private sector coming to assist us in so many different ways. With what Lukara is giving us today, I think it'll go a long way in actually getting us to a point where we will reclaim our position in the rankings. We really have a lot of work to do. We need to sit down and discuss and find out how we can get netball to where it used to be. League ya bona e tla simolola mo ngwageng o mošwa e tla phadisanwa ke ditlhopha go tswa kwa kgaolong ya borwa le ya bokoni. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. ntse re le kwa moletlong o kwa Vani Hotel Lukara Botswana e rotloeditse sekgantshwane sa motshameko wa dikuta Rose Branch ka 300,000 pula go mo thusa mo karolong di le mmalwa jaaka itlhokoletsa kgaisanyo ya Dakar Rally mo ngwageng o tlang. Se ke lekgetho la bobedi Lukara Botswana e amanokeng mopagami wa setlhopha sa Hero Motorsport morago ga go mo rotloetsa gape mo ngwageng o fetileng. Branch wa dingwaga tse di 37 o ntse a dira bontle mo dikgaisanyong tsa FIM Rally Raid World Championship mo pakeng eno jaaka sa tswa go fetsa mo maemong a bone kwa kgaisanyong ya Rally di Morocco mo kgweding e fetileng. Mo nakong eno Branch o tumileng ka leina la Kalahari Ferrari o ipaakanyetsa kgaisanyo e kgolwane ya Dakar Rally e tla tshegediwang kwa Saudi Arabia mo kgweding ya Firikgong. Ngwaga o fetileng Ross Branch o feditse kgaisanyo e thata mo maemong a 16. It has made such a difference to my life and to my career as a sportsman. I had a dream growing up in Jwaneng as a 3-year-old boy to participate and represent my country in the World Championship Rally Raid racing, and 2023 I was able to do that, and just last week we finally managed to finish off with the 4th overall in the world ranking. So without your contribution this wouldn't have been possible. It's also opened doors and opportunities for the youngsters of our sport, and people starting to realize that we do have a mindset change at the moment that's going on, which is incredible, and it shows that what I'm going out and doing and putting my life on the line racing motorbikes is changing other people's mentality to sport, and I think that's a huge thing for us. You know, we need to know that sport, you can make money, you can make a living. Fa re tswelela re lebatsa kgwele ya dinao lekgotla la Botswana Football Association le re bolotsa mokatisi yo mošwa wa setlhopha sa setšhaba sa borre se segolwane sa the Zebras Didier Gomez da Rosa morago ga go kgaogana le mogomotsi mpote beke e fetileng. Da Rosa o tla ba golagana le BF mo sebakeng sa dingwaga tse 5 ka tla go kgakole le Abampit ba rulagantse pego e latelang. Didier Gomez da Rosa yo filwe marapa go katisa setlhopha sa setšhaba beke e fetileng o tlhophile batshameki ba le 31 a sena go lebelela metshameko ya the Zebras makgetho a le 3 kgatlhanong le Libya, Zimbabwe le Eswatini ga mmogo le le mmalwa ya leke kgolwane. I watch all the last match of the Zebra national team, so I have a very good idea, a very clear idea about what we can do in the future. I also attend 4 or 5 matches since I came here, so I have a very good idea and very good opinion also about our quality, and
I'm sure that we can prepare the team very well for the next 2 matches. Le fa go sena maina a mašwa thata mo setlhopheng seo ntleng le Brandon Wilson yo o tshamekang kwa setlhopheng sa Hanoi FC kwa lefatsheng la Vietnam, Da Rosa o na le tshepo ya gore o ka aga setlhopha sa Motia se se tla tokafatsang maemo a the Zebras mo dipalopalong tsa lekgotla la FIFA. We have a lot of challenge, we need to achieve, we need to build a very good project, and with this support I'm sure that we can achieve. For sure, it's very important to start very well during the 2 next match and to increase our credibility. It's very, very important. Result is very, very important. But I'm sure that if we continue to work in this way with BFA, I have no doubt about the support, about their wish to make the football grow up. I'm sure that we will achieve. Sengwe sa mokatisi yo tlholegang kwa France a se rotloetsang ke gore lefatshe leno le tlhabolole batshameki ba le mmalwa ba ba ka phadisanang kwa leking tsa mafatshefatshe ka seo se ka thusa thata mo kgolong ya kgwele ya dinao ya lefatshe leno. For sure we have to correct some process, and we have to add also some process, particularly in the offensive compartment, and it's very important to find another way of playing and to be more realistic, more scorer. And about my technical staff, I'm building. I have to meet some people today, some coach, and to take a final decision. The Zebras e solofetse go leba kwa Francistown ka mosupologo go ya go emela Mozambique e batla thulanang le yone ka labone beke e tlang pele ba amogela Guinea e ntse le kwa lebaleng la Obetitani Chilume kgwedi eno e le 21. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Kwa bokhutlong sekgantshwane sa pele sa Afrika Borwa sa kgwele ya dinao Macfish a re fa leki ya Botswana Premier e ka kgona go ngoka barotloetsi ba le mmalwa seo se ka dira gore kgatlhise ebile nne mašetla le go ka ngoka kgogedi mo batshameking ba monogae kgomotswa sefako ka pego. Motshameki wa pele wa dithopa tsa Orlando Pirates le Jomo Cosmos kwa Afrika Borwa ga mmogo le Salazio kwa Italy o na etetse mono Botswana ka taletso ya sethopa sa VTM kwa neng a nna le sebaka sa go lebelela motshameko wa Liga ya Botswana Premier magareng ga VTM le 11 Angels kwa lebaleng la VTM Arena. I was very fortunate to meet the owner, when Botswana was playing COSAFA in Durban. He invited me here and, to come see their project. Obviously, as we know, they're a newly promoted team. It's a very ambitious team to have their own sort of field out here to grow something new. This is a process, and it'll be a long process. But, being promoted, it's very important for them to try and stay up their first season, which is always a challenge. But just to build relations in how to promote the club and how to build the club in football terms moving forward. Fish are le fa Botswana Premier League e tshwanelwa ke go dira dilo di le mmalwa gore e fitlhelele seemo sa Afrika Borwa segolo jang ka ditsompelo di tshwana mabala le tsamaiso go tlhalositse fa leki ya monogae e supa e santse e na le sebaka sa go gola. A lot of things are obvious, not a couple of weeks ago, a team knocked out Orlando Pirates on penalties. But, overall, the way the league is run, our stadiums that we have, the professionalism of clubs, I think it's a lot of the players from Botswana, they strive, or their aim is to go play in South Africa. Motshameki wa Bafana go tswa ka 1992 go tsena ka 2005 ebile a na le bontsha sethopa se se gapileng sejana sa Africa sa 1996 mme gape a na le mo go sone mo metshamekong ya sejana sa lefatshe sa 1998 le 2002 o rotloeditse batsamaisi ba leki go bofa dithako go tsomana le barotloetsi. There is a gap, but with the quality of players, let's hope that the Botswanan league, you can get more sponsors on board. Yes, you're a smaller country, a smaller population, and you will always have Botswanan players the better players going through to play in South Africa. But there's something to build on, and let's hope in the future that this league can become as competitive as the other leagues on the continent, so that players don't have to move to other countries, to improve themselves. They can stay in the local league. Gaselanta sethopa sa VTM se laletsa dipabala tsa pele tsa kgwele ya dinao jaaka se le ka go ithuta mo batshameking ka bongwe le dithopa tse di setseng di na le kitso gore ba ka tobolotse go le gontsi mo go bone. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone.
pego eo e re tlisa jalo ka bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko tsa Botswana tonight. Ka nko ya dupa ka molomo ya ja ka maoto ya epa ya tsamaya Thakadu sepa matsatsa Benson. Thank you Thakadu. O ne o tshwere dikgang tse di monate tse di utlwalang tsa metshameko ha ne le maloba nna le wena nka bo re bua ka tsona. Thank you. Motswedi re pele re kgaogana re boe gape re lebe ditlhogo tsa phirimaneng ya labobedi. Puso e mo lenaneong la go rarabolola seemo sa ditsela go ralala lefatshe leno. Mafatshe a Botswana le Lesotho a tsweletse ka go tswa ka maano a go tiisa papadisano fa gare ga one. Fa motshameki wa pele wa kgwele ya dinao kwa Aforika Borwa wa Bafana Macfish a gatelela botlhokwa jwa borotloetsi go ka ngoka kgatlhego mo liking ya Botswana Premier. Wetsone dilekalo kgang ga go dihela nako ke yone e gangwe le gape e le mabifi mme mo nakong ya gompieno ra kogela kwa go batopolo ape go utlwa ka dipula tse di simolotseng go kolobetsa lehatshe ka tsenentseng yalo. Wetso la modisa tlarapana ga go le galala a nne kagiso. Betsu madume amgala se mosala pili sediwa ke Samuel Ramotonto mara se molle ka go lebella selekeng sa pula ga tiso mo sono ka nko ya borobabedi masoma abedi le borobongwe ko Veda Med Station masoma abedi le borataro ko BB74 Farm go bapa le hukuntsi masoma abedi le bobedi ko Good Hope Med Station lesome le bosupa ko Panmatenga Med Station lesome le borataro ko Raikops Junior Secondary School lesome le bobedi ko Mantlhabakwe Primary School lesome ko Mokobokane Primary School borobabongwe ko Setlomo Primary School borobabedi ko Soronga Police bosupa ko Pitsani Molopo Primary School bosupa ko Marama Junior Secondary School borataro ko Mabule Primary School botlhano ko Matsakga Primary School bone ko Kazungula Police Border boraro ko Lepepe Med boraro ko Thamaga Police bobedi ko Letlhakane Prison bobedi ko Plateau Primary School le bongwe ko Orapa Game Park. Setswantsho sa la pisana kwa gompieno supa go bona maru mafelong ka bontsi a go bokone le bothabatsatsi jwa lefatshe leno mme bile mala motala o bona la o supa gona le kgonagala gore maru ya ka duma kgotsa ka ne sa pula se go njono mo mangwa one mafelone ya mogala ka moso maru a tiba ka bonthabongwe ka kgonagala ya pula ya felo gadima mo mafelo mangwe a dikgalo tsa legare bokone bothaba le chobe mme kong habe borwa bara go thaba kgatleng le kwene gone maru a tiba ka bonthabongwe ha ko gantsi le kgalagadi gone go ta bonala dibata tsa maru mo mosoro sotso ga tsa lesome le bobedi ko Tshane lesome le botlhano ko Veda le mo Gaborone lesome le borobedi ko Sleepy ko lesome le borobongwe ko Francistown le Letlhakane masome a bedi le bongwe ko Suapen Panamatenga le Kasane masome a bedi ko Shakawe Gumare le Maung le lesome le barataro ko Gantsi mme mo tshokologong go taekutsa go le bothito go dikgalong tsa kgalagadi borwa botlhaba kgatleng le kweneng ka sekeng sa bothito sa masome a mararo le bongwe go go masome a mararo le bobedi mme dikgalo tsa gantsi borwa ga gare le bokone bothaba gone go taekutsa go le mogote ka sengwe sa mogote sa masoma mararo le boraro go go masoma mararo le bone ga go bokone ja gala gare tshobeleng gabe gone go taekutsa go le mogote thata ka sengwe sa mogote sa masoma mararo le borataro go go masoma mararo le bosupa mme fa re bella se mo sa melo anaga molwana ga o thotse o bone gompieno ko o sha go bapa le motse wa Charles Hill mme mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leng gone a go a thola go bone melwana ga epe mme le fa go ntse jalo mo go la ka moso bo diphaso jwa gore melwana ga e ka tswa mo taolong bontsi bo go godimo thata mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba se rotloediwa go tswelela ba tshwara mollo ka kelotlhoko mme fa re tswelela ka seemo sa loapi mare lebele toropo dingwe mo borwa jwa Aforika maru a ta thiba ko Manzini mme ko Maseru Johannesburg le Port Elizabeth gone maru a ta thiba ka bonthapongwe ha ko Appington le Cape Town gone go tapoga re se fetse kgonagala pula ko Antananarivo Beira Harare le Lusaka mme go tapoga ko Windhoek re se fetse kgonagala pula gape ko Luanda Kinshasa le Blantyre mme ko Dar es Salaam gone maru a ta thiba ka bonthapongwe ne ke go tshwaretse go le kalwetso go sa tipolapi a nne boroko. Thank you for staying with us. Well, President Dr. Mokwetsi Masisi delivered on a number of topics during his State of the Nation address SETSWANA at Parliament buildings yesterday. President was touching on developments within the tourism sector, commercialization of the creative industry,